We rely on AGIOS to have a macro view of the country. The Congo Basin is the second biggest rainforest on the planet, so the second lung of our planet. We're at war with the illegal gold miners. We're at war with the ivory poachers. Actually, the illegal gold miners and the ivory traffickers are the same people. We can't see the ivory hunters from satellites because they're hidden under the trees. But you can see the clearings created by the gold miners. If AGIOS is watching the parks and let us know, then we can send people on the ground into the forest and work out what's going on. So we have the main antenna here. We get like data from 5 satellites. Right now we can see up to 24 countries. It's the only one in Central Africa. So. Le transfert de technologie a toujours été une des faiblesses du continent africain. Tout ce qu'on consomme ici, tout ce qu'on utilise comme données scientifiques proviennent d'ailleurs. Il n'y avait aucune donnée sur les forêts qui ont été produites par des Africains ou en Afrique. Et aujourd'hui, travailler à l'AGIOS pour moi, c'est permettre à mon pays de s'autoréaliser. C'est l'accompagner dans une nouvelle forme d'Afrique, une Afrique qui comprend ce qu'est la technologie. On va utiliser le drone pour aller détecter les activités illégales signalées. Une fois qu'on a déterminé ces activités illégales, on est en collaboration avec les autorités pour aller prendre les mesures adéquates.